Good morning, students. I am G. Kavita from MAM Government Model Junior College for Girls, Nampally, Hyderabad. Okay, today we are going to learn the subject called Shorthand for Office Assistantship course, first years, paper 3, and the chapter is 5. The chapter name is Diphthongs. Okay, what are diphthongs? Diphthongs means it's a combination of two vowel sounds being pronounced at the same time. Okay, two separate vowel sounds, but we spell in one sound. Okay, in one syllable. That is called diphthong. The definition is given by Professor Skeet, and we have a diphthong definition here. A diphthong is a union of two vowel sounds in one syllable. In one sound, we are going to spell two vowel sounds. Okay, that is called diphthong. Now, how do we write? As we know, vowels. Diphthongs అంటే ఏంటి? టూ వోవెల్ సౌండ్స్ కలిపి ఒక వోవెల్ గా చదువుతాం, ఒక సౌండ్ గా చదువుతాం మనం. అది డిఫ్థాంగ్స్. ఓకే, మనకి వోవెల్స్ తెలుసు. వోవెల్స్ ఏంటి? హెవీ వోవెల్స్ అండ్ లైట్ వోవెల్స్. హెవీ డాట్ వోవెల్స్, హెవీ డాష్ వోవెల్స్ అండ్ లైట్ డాట్ వోవెల్స్ అండ్ లైట్ డాష్ వోవెల్స్. సౌండ్ ఏంటి? పా, మే, వి, ఆల్, గో, టు. దట్ ఇస్ ఆ, ఏ, ఈ, ఆ, ఓ, ఉ. Heavy dot and heavy dash. Light sounds ఏంటి? What are light sound vowels? A, E, O, A, U. Okay, these are short vowels or light vowels. Okay, now these 12 vowels we know. ఈ 12 vowels మనకి తెలుసు, మనం నేర్చుకున్నాం. ఈ రోజు diphthongs అంటే రెండు vowels కలిపి ఒకే sound మనము ఇచ్చేది, అది diphthong. Okay, two vowel sounds in one syllable is known as diphthongs. Okay, how many diphthongs we have? We have 4 diphthongs. As vowel sounds are different and these sounds are different. When vowel sounds come, these they don't appear. Okay, two at the same time will not come. Rendu okesari ravu. Okavela vowel vachinatlaithe diphthong raadu. Okay, diphthongs vaste vowel stop. Okate time lo, okate place lo rendu okesari ravu. Either vowel aina vastundi leda diphthongs aina vastayi. Leda diphthongs aina vastayi leda vowel stop. Okay, anyone will come in a word. Don't get confused. Okay, vowels are vowels and diphthongs are diphthongs. We have 4 diphthongs, 4 common diphthongs we have. Okay, generally sounded as I, ow, oi and you. This is I. Okay, ఇది I. మనకి 4 diphthongs ఉన్నాయి. ఎన్ని? 4. ఏంటవి? I, ow, oi and you. Okay, I నార్మల్ గా మనం సౌండ్ చేస్తాం కదా, I లాగే ఉంటుంది. ఓకే, ow is different, oi is different and you is different, right? Now I symbol ఇది. మనము vowels రాస్తాం కదా, vowels ఎలా ప్లేస్ చేస్తాం మనము? హెవీ డాట్ vowels ప్లేస్ చేసినప్పుడు these are heavy dot vowels. Okay, heavy dash vowels. అలాగే light dot vowels, light dot and light dash. అలాగే the same way we have 4 diphthongs. Okay, this we sounded as I. The I symbol is placed like this. It is represented like this. A small V like written above the line. I symbol ఎలా రాస్తామంటే ఇది మనము హెవీ డాట్ కదా, ఇది హెవీ డాష్, ది లైట్ డాట్ అండ్ లైట్ డాష్. ఓకే, అలాగే మనము I సౌండ్ వచ్చినప్పుడు ఇది సింబల్ V లాగా రాస్తాము. ఓకే, అబౌవ్ ది లైన్. ఇది I stands in first place. ఓకే, అందుకని I symbol మనము ఫస్ట్ ప్లేస్ లో పెడతాం. I stands in first place, so we write this symbol in place of I. Either it comes before or after. ఈ సైడ్ సౌండ్ మనకి ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు పెడతాం. స్ట్రోక్ ముందు వస్తే ముందు పెడతాము అండ్ స్ట్రోక్ తర్వాత వస్తే తర్వాత పెడతాం. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ our symbol. Now our stands in third place. Third place means we write the outline through the line. Third place అంటే ఏంటి? థర్డ్ ప్లేస్ వచ్చినప్పుడు, వోవెల్ వచ్చినప్పుడు మనము స్ట్రోక్ త్రూ ద లైన్ రాస్తాము అండ్ we place the వోవెల్ ఎక్కడ పెడతాము? థర్డ్ ప్లేస్ లో ఎండింగ్ లో పెడతాము. ముందు వస్తే ముందు, తర్వాత వస్తే తర్వాత. ఓకే, now our stands in third place. Where do you place third place vowel? In the third place, at the end of the outline. Okay, when it comes before, we place it before. When it comes after, we place it after. The same way, ow stands in third place. Okay, this symbol we place it in the third place and the outline is written through the line. Oi diphthong also stands in first place. Okay, I and oi stands in first place. First place means we write the outline above the line and place the diphthong sign in the first place. Okay, now you also stands in third place.
I and oi stands in first place and ow and you stands in third place. Okay, I symbol is like this written above the line because it stands in first place and ow symbol stands in third place, oi symbol stands in first place and u stands in third place. Okay, how many diphthongs we have? Any diphthongs unnai? We have 4 diphthongs. Okay, manaki 4 diphthongs unnai. Entadi I, ow, oi and u. Confuse avvagoddu. Idi vowels manaki. Okay, heavy dot vowel, heavy dash vowel, light dot vowel and light dash vowel. Chudandi దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. I symbol ఇలా రాస్తాము, డాట్ లాగా రాయం కదా. సో diphthong వేరు, vowels వేరు. Okay, I symbol ఇలా రాస్తాము. This is the symbol of I. Our symbol is like this, reverse of V like. Okay, oi symbol is like this and u symbol is like this. Okay, I and oi stands in first place, ow and u stands in third place. Okay, there is no second place diphthong. Second place diphthong manaki undadu. Manaki vowels unnai kada, first place, second place and third place. Kani we don't have second place diphthong, only first place and third place. I and oi stands in first place, ow and u stands in third place. Is it clear? Now, diphthongs I and oi stands in first place. First place means, first place ante enti? First place ante manamu outline above the line rastamu and place a vowel or diphthong in the first place. Okay, example, time. Sound cheyandi, sound the word time. T and M are stops. Okay, now I stands in first place, oi stands in third place, oi stands in first place and u also stands in third place. Okay, now time, I sound is this, I, which place it stands? First place kada. Any stops unnai manaki? T and M. I first place kabatti T ekkada rayali? First place means we write the stop above the line. Okay, write T above the line and join M to it. Now where to place I diphthong? Time rasamu, T and M rasamu. I diphthong ekkada place cheyali? Time. Sound change word. Eppudu vastundi diphthong? T tarvata. T after we are hearing the sound of I. Here T and M are stops. I is a diphthong. Which place? First place. So naturally write T above the line and join M to it. Now where to place diphthong sign? Time, tie, after T. Where is after T? Right side is after, left side is before. Okay, right side tarvata, left side mundu. So T tarvata manaki I diphthong sign vastundi kabatti I diphthong first place lo pettam. Okay, alage the same way tile. Sound the word tile. T and L. We have 2 stops. I diphthong again is the first place. So write T above the line and join L to it. Tile sound cheyandi. Any stops వినిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ? T and L 2. మొదట ఏమొస్తుంది? T. I diphthong మనకి ఫస్ట్ ప్లేస్ కాబట్టి T above the line రాయాలి. T above the line రాసేసి join L join చేయండి and I ఎక్కడ పెట్టాలి? Tile. T తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి, తర్వాత అంటే రైట్ సైడ్, T తర్వాత కుడి వైపు. Okay, so T and I diphthong L. Okay, now ride. Sound this word ride. How many stops we have? 2 stops, R and D. Okay, as we have completed alternative chapter, alternative signs for R and H, so we know that which R to be used. Okay, now tell me ride. Which R we have to write? R and D. Okay, which R? Either downward R or upward R? Because there is a vowel coming after R. Initial vowel. Initial R is followed by a vowel. Right? Ride. R tarvata maniki vowel vinpadutundi kabatti upward R rastam. So ray above the line and D. Now where to place the vowel? Ride after R, right side. Okay, right side I diphthong. Right. Now I examples man choosam. Time, tile and ride. Now we see the examples of oi. Oi kuda first place kada. Oi is also first place. I and oi are first place. These are the examples of I. Okay. Now we see the examples of oi. Now toil. Sound the word toil. T and L. Now oi which place? First place. So write T above the line first. Then join L to it. Now sound the word again. Approve place cheyali manamu toy. Any stops unnai manaki? T and L stops. Oi enti
ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎప్పుడు వినిపిస్తుంది టీ తర్వాత సో టీ తర్వాత we place oi diphthong. This is the symbol of oi. Okay, now place the symbol in the first place after t. T tarvata oi symbol pettam manamu. Okay, now next boil. A place, first place, B and L. Sound change word. Boil. Write B above the line and join L to it. Okay, vowel diphthong ikkada place cheyali manamu. Where to place the diphthong? Boy. Boy after P first place, right? Coil, sound the word coil, word sound changing COIL, coil, K and L. Oi also stands in first place. Okay, write K above the line and L, right? Oi diphthong in the first place. Okay, these six are the examples of I and oi. Okay, I and oi stands in first place. Shall we move on to ow and u diphthong? Ow diphthong stands in third place. U diphthong also stands in third place, right? Now, ow and u stands in third place. How do we place ow diphthong signs? These are the symbols, ow and u. Okay? Example, cow. Sound the word. Cow. Only one stroke we have. K. Okay, ow, which place? Third place. And cow, K is a horizontal. We don't write through the line. Okay. If it K horizontal strokes carries first place, we write above the line. And we place the vowel or diphthong in the first place. Horizontal strokes manamo through the line rayamo. Horizontal strokes ki okavela first place vowel ganaka vaste above the line rastamo. Second place vowel ganaka vaste on the line rastamo. And third place vowel ganaka vaste we write the stroke. Stroke ekkada rastamo? Horizontal stroke on the line rasesi. And vowel kani diphthong kani third place lo pettam. Okay, since cow ow manaki third place diphthong kanaka K horizontal strokes kabatti K on the line rastamu and diphthong matramu third place lo pettam. Third place ekkada K is before, after K tarvata vastundi manaki diphthong. Okay, after ekkada idi K kada, K after first place, K after second place, K after third place. K తర్వాత థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంది కాబట్టి K తర్వాత డౌన్ ప్లేస్ లో మనం థర్డ్ ప్లేస్ లో పెట్టాలి. cow. Okay, now cowed, మళ్ళీ cowed, again cowed. Okay, K is again a horizontal stroke carrying third place diphthong. Okay, now second stroke D will show the position of K. K is a horizontal stroke. K మనకి horizontal stroke, right? On the line ఉంటాయి కాబట్టి మనం అది through the line రాయలేము. కాబట్టి సెకండ్ స్ట్రోక్ చూపిస్తుంది K పొజిషన్ ఏంటి థర్డ్ ప్లేస్. సో K మనము త్రూ ద లైన్ రాయలేం కాబట్టి D మనము త్రూ ద లైన్ రాస్తాము. అనేటప్పుడు ఏమవుతుంది K విల్ గో అప్, K పైకి వెళ్ళిపోతుంది, D మనకి త్రూ ద లైన్ వస్తుంది. ఓకే, నౌ కౌడ్. టెల్ మీ హౌ మెనీ స్ట్రోక్స్ వి హావ్ హియర్? K and D. Since K is a horizontal, D will come through the line. Right, K little bit above, let D come through the line. K కొంచెం పైన రాసేస్తే మనకి D త్రూ ద లైన్ వస్తుంది. ఓకే, K and D. వోవెల్ డిఫ్థాంగ్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? థర్డ్ ప్లేస్ వోవెల్స్ ఎక్కడ పడతాం మనము? రెండు స్ట్రోక్స్ మధ్యలో వోవెల్ కనుక వస్తే ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తాము? సెకండ్ స్ట్రోక్ బిఫోర్ సెకండ్ స్ట్రోక్ ఇన్ ద థర్డ్ ప్లేస్. అలాగే థర్డ్ ప్లేస్ వోవెల్ ఇఫ్ దే కమ్ వోవెల్ ఆర్ డిఫ్థాంగ్, where do you place third place vowel? Before the second stroke in the third place. Now what's the second stroke here? K is the first stroke and D is the second stroke. Okay, so before D means left side of D. Left side D mundu third place lo. D before first place is this, second place is center and third place is here. So in the third place before the second stroke mundu third place lo manamu out diphthong place chestam. Okay, now so totally we have 4 diphthongs. What are they? I, ow, oi and u. I stands in first place. Oi also stands in first place. Ow stands in third place and u also stands in third place. Now these are all the examples of I and oi. Okay, read carefully the rule, carefully the examples and carefully sound it and place the vowels. Okay, place the diphthong signs. The same way ow and u are third place. Right, we write the outline through the line and place the diphthong signs in the third place. Right, now these are the examples of cow.
and U. Tube. Sound the words. How many stops we have here? T and B. Okay. Tube. U diphthong. Which place? Third place. Means tube. Any stops unnai manaki ikkada? T and B. Tube. U diphthong manaki vinipistundi. Okay. U diphthong A place, third place. O and U third place kada. So T ekkada rayali? Through the line. Right? T through the line and join B to it. Okay. T through the line and B. Now third place diphthong, where to place? Third place diphthong, we place before the second stroke in the third place. What is the second stroke here? T and B is the second stroke. T before means left side is before of B. Okay. Left side, B first place, B second place and B third place. Kada? T and B manaki strokes. Third place, U diphthong ekkada place chestam manamu? Third place kabatti second stroke mundu. Second stroke enti? B. B mundu ekkada? Left side, edama vaipu. Okay. B mundu idi first place B ki mundu, second place B ki mundu and third place B mundu. Ikkada manamu third place diphthong place chestam. Okay. U diphthong ikkada pettali. This is tube. Okay. Duke. Sound the word D and K. How many strokes we have? 2 strokes. What are they? D and K. Now Duke. U diphthong is which place? Third place. Sound change the word D-U-K-E. ఏమవుతుంది? Duke. ఎన్ని strokes వినిపిస్తున్నాయి? D and K. A place. U diphthong మనకి third place. కాబట్టి third place అయితే D ఎక్కడ రాయాలి? Through the line. Right? D through the line and join K here. Okay. Now where do you place U diphthong? ఎక్కడ పెట్టాలి U diphthong? Second stroke mundu. Before second stroke. What is the second stroke here? Second stroke ఏది? K. K before. K before ekkada? K is a horizontal. Before means top. Down is after. So before K, third place. Before K idi before K. Okay. Third place ekkada? This is K first place, K second place and K third place. Okay. Here you are going to place ikkada manamu U diphthong place chestam. Is it clear? So it's similar to vowels. No confusion at all. We have 12 vowels. Kani manaki 4 diphthongs even. Only 4 diphthongs we have. But vowels we have 12. Right? I and I stands in first place. O and U stands in third place. Second place diphthong we don't have. Okay? Manaki 12 vowels unnai. Kani diphthongs only 4. 4 e unnai. The sentence question I now enjoy music. ఈ చిన్న స్మాల్ సెంటెన్స్ లో యూ ఫైండ్ ఐ లో మనకి ఐ సౌండ్ చేస్తే మనకి ఐ డిఫ్థాంగ్ వినిపిస్తుంది. ఓకే. నౌ ఔ, నౌ అనే వర్డ్ మనం సౌండ్ చేస్తే వి హియర్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ఔ. సౌండ్ చేయండి. నౌ, ఔ మ్యాచ్ అవుతుంది కదా. నౌ అండ్ ఔ. ఓకే. నౌ ఎంజాయ్. Enjoy. Sound the word enjoy. In this word enjoy, we hear the sound of oi, right? Which stands in first place here. Okay. Then music. Music. You. In this word music, manaki word music lo you ane sound vinipistundi. Okay. You sound stands in third place. Right? Sound the sentence again. I now enjoy music. 4 common diphthongs we got here in the small sentence. Remember this sentence. Ee sentence gurtu pettukondi. Then diphthongs are very simple. I now enjoy music. Not I now enjoy dancing. I now enjoy music. I is I. Now is au. Enjoy is oi. And music is you. Okay. 4 diphthongs. Remember the symbols. I stands like this. And U is represented like this. Au is like this. And U is like this. Clear? There is no second place diphthong. Second place diphthong manaki ledu. Kani manaki vowels unnai. Okay. Now, diphthong signs kuda. Diphthong signs can also be joined to the stop consonants. Diphthong signs can be joined to the stop consonants. Eppudu join chestamo? Chudandi.
time. TM are strokes. I is a diphthong. మనము ఈ diphthong sign stroke కి join చేసామా? Did we join I diphthong to the strokes? No, we can't join. Why? Because time after T the diphthong sign is coming. Okay, T తర్వాత మనకి I సింబల్ వస్తుంది కాబట్టి TM రాసాకి హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేసి మనం I diphthong ప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, లేకపోతే can we join TI or do we join like this? ఇలా జాయిన్ చేస్తామా? రివర్స్ గా I diphthong జాయిన్ చేసి TM రాస్తామా? We don't write. Not possible. We have to write the stroke T and M, lift a hand, then place the diphthong sign after. Because it's coming after. T తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి మనము ఈ I సింబల్ అనేది T కి జాయిన్ చేయలేము. ఓకే, అలాగే టైల్ చూడండి. టైల్ కని, బాయిల్ కని, రైట్ కని, టేక్ ఎనీ వర్డ్స్. దే ఆర్ కమింగ్ ఆఫ్టర్. స్ట్రోక్ తర్వాత వస్తున్నాయి కాబట్టి మనము ఈ diphthong సైన్స్ స్ట్రోక్ కి జాయిన్ చేయలేము. ఓకే, కానీ diphthong signs can also be joined. మేడం ఏంటి ఇక్కడ జాయిన్ చేయలేమంటున్నారు, ఇక్కడ చేయాలంటున్నారు? చేయొచ్చు, కానీ ఎప్పుడు? when they come before. We can even join the diphthong signs to the strokes only when they come before strokes, only when they precede the stroke, right? Now see, time, when I diphthong is coming after T, so we can't join. But idle, sound the word idle. IDLE, idle. Sound change the word idle. D, L మాత్రం మనకు వినిపిస్తుంది. And I is a diphthong. ఎప్పుడు వస్తుంది diphthong? When this I diphthong is coming before D. Where is before D? Left side is before, right side is after. So left side we can very easily join. మనము స్ట్రోక్ D ముందు మనకి diphthong sign వినిపిస్తుంది కాబట్టి ఈజీగా జాయిన్ చేయొచ్చు. చూడండి, idle, I, D and L. ఐడల్ స్ట్రోక్ ముందు వచ్చింది కాబట్టి మనము జాయిన్ చేయగలుగుతాము, తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి మనం జాయిన్ చేయలేము. డిఫరెన్స్ చూడండి, టైమ్ బట్ ఐడల్ కదా. టైమ్ టీ తర్వాత వస్తుంది, స్ట్రోక్ తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి వి కాంట్ జాయిన్. బట్ హియర్ స్ట్రోక్ ముందు వచ్చింది కాబట్టి మనం జాయిన్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది. చక్కగా ఈజీగా జాయిన్ చేసి రాయొచ్చు. ఓకే, అలాగే టైల్ చూడండి, టిఎల్, టిఎల్ టీ తర్వాత మనకి ఐ వస్తుంది కాబట్టి we can't join them. Item, ITEM, item. When this I is coming before T, okay, very easily we can join it. T ముందు వచ్చింది కాబట్టి చక్కగా జాయిన్ చేసి కలిపి రాసేయచ్చు. ITM, item. అలాగే ఆయిల్, ఐ జాయిన్ చేసాము, ఆయిల్ కూడా జాయిన్ చేయొచ్చు. ఆయిల్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆయిల్ సౌండ్ బిఫోర్ ఎల్ కదా. బిఫోర్ ఎల్ వచ్చింది కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ మనము ఎల్ రాసేసి మళ్ళీ ఆయిల్ పెట్టే కానీ రెండు ఎలా పెట్టినా జాయిన్ అయిపోతుంది. సో జాయిన్ చేసి రాస్తే మనకి మోర్ కన్వీనియంట్, ఇంకా సులభంగా రాయొచ్చు. కాబట్టి ఆయిల్ రాసేసి అండ్ ఎల్ జాయిన్ చేస్తాం మనం. ఓకే, అలాగే బౌ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? బౌ బి తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి now our diphthong is coming after B, but there's a possibility of joining. We connect very easily, very fast. Okay, bow after B also we can join it. Not all the words, అన్ని వర్డ్స్ జాయిన్ చేయలేము, కొన్ని వర్డ్స్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది మనకి. బౌ చూడండి, బి రాసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ బి we write our diphthong. Okay, third place after B. This is after B, third place. Instead of writing B and lifting a hand lift చేసి diphthong రాసే బదులు ఈజీగా జాయిన్ చేసి పాసిబిలిటీ మనకి ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి జాయిన్ చేసి రాయొచ్చు. బి అండ్ ఔ, బి అండ్ ఔ, బౌ. అలాగే చూడండి, మనం I diphthong join చేసాం. We have joined I diphthong here and we have joined I diphthong here and we have joined ow diphthong here. Okay, and we joined U diphthong, right? U diphthong, it changes into many directions depending on the strokes. Strokes ఎలా ఉంటుందో దానికి అనుగుణంగా U diphthong అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ డైరెక్షన్ ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది. U diphthong మనం ఇలాగే రాస్తాము, కాకపోతే డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ లో రాస్తాం. Dew, how many strokes we have? Only D and U, right? D through the line because it is third place diphthong. D through the line and join U diphthong here. D and U diphthong because it's coming after, we can very easily join. Right and see, D and U we can join it. Value, actually U diphthong related to this.
but value, right? How do you write value? First place, right? V above the line, L and join U diphthong. Chudandi U diphthong ela join chesam manamu. See how U diphthong is joined here? V, L and U. Why? We can very easily join this. We can also, because U diphthong is explained here like this. See what happens if we join this U diphthong. Emotundi V, L and U diphthong. Suppose a small U diphthong, if it becomes little bit bigger, కొంచెం పెద్దగా అయితే ఏమవుతుంది? U diphthong కొంచెం పెద్దగా రాస్తాం మనం ఫాస్ట్ లో, స్పీడ్ లో. ఏమవుతుంది? దిస్ బికమ్స్ M కదా. M మనము దిస్ ఇస్ M. లేటర్ ఆన్ చాప్టర్స్ లో, తర్వాత చాప్టర్స్ లో మనము M చిన్నగా రాస్తే ఇది మనకి M అవుతుంది. బట్ M చిన్నగా రాసినప్పుడు మనకి అది MT కని లేదా MD కని తర్వాత వచ్చే చాప్టర్స్ లో ఇది ఒక వర్డ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ ద రీజన్. ఇది రీజన్ మనము U diphthong ఇలా రాయము. ఇలా రాస్తే పెద్దగా కూడా అవ్వచ్చు U diphthong. ఓకే, అందుకని U diphthong మనము L లోపల టర్న్ చేస్తాం. So this is the reason we don't write U diphthong like that. It might become small m. The small m refers the addition of MT or MD in the later on chapters. Okay, that's why U diphthong is turned in this way. It depends on the direction of the strokes. See, D we write like this, so we join U diphthong like this. And L is written like this, so we join U diphthong like this. Right? Now, new. M is a horizontal, right? M and U. Only one stroke we have. M and U. Which place? Third place. Since M is a horizontal, third place, where do you write M? M ekkada rayali? M horizontal kabatti M manamu on the line rastamu. Okay. M right అయిపోయింది. Now join U diphthong. How do we join U diphthong? Do we write like this? Do we write U diphthong like this? No. What happens? ఈ సైజ్ కొంచెం పెరిగితే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ హాఫ్ M అవుతుంది. సో ఇట్స్ ఎ కన్ఫ్యూజన్. ఇది హాఫ్ M లేకపోతే M లేకపోతే U diphthong. సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ అవాయిడ్ చేయడానికి U diphthong is written inside. So this is wrong. M and U diphthong is placed like this. Okay. M and U diphthong is turned within the M stroke. Okay. To avoid this confusion. Is it clear? So what are diphthongs? A diphthong is a union of two vowel sounds in one syllable. A question may be asked. Make a 2 marks question ki adigochu. Emani define diphthongs. Appudu a diphthong is a union of two vowel sounds in one syllable. Definition evaru icharu? Professor Skeet. Right? How many diphthongs we have? We have 4 diphthongs. There are 4 common diphthongs. Entity. What are they? They are I, ow, oi and u. The symbols. These are the symbols of diphthongs. I diphthong, ow, oi and u. I stands in first place, ow stands in third place, oi stands in first place and u stands in third place. There is no second place diphthong. Right? Now, these are the rules. I and oi stands in first place. Examples of I and oi. Then, ow and u stands in third place. Examples of ow and u. Okay? And even diphthong signs can be joined to the stroke consonants. Diphthong signs kuda strokes ni join chestam. Eppudu join chestamu? Avi stroke mundu vachinappudu join cheyagalugutam. Idi examples. Ikkada tarvata strokes tarvata vachindi kabatti manamu diphthongs join cheyalemu. Is it clear?
Good morning, students. Last chapter's continuation is Diphthongs chapter. We have started, and today's class is the continuation of diphthongs. Okay. Now, last class we have learned how many diphthongs. We have 4 common diphthongs. Okay. What are they? మనము లాస్ట్ క్లాస్ లో 4 diphthongs గురించి చదువుకున్నాం. ఏంటిది? I, OW, OI and U. కదా? I stands in first place, OI stands in first place, OW stands in third place and U also stands in third place. మనకి second place diphthongs లేదు. Okay, vowels different and diphthongs వేరు. Both are different. We have 12 vowels and we have only 4 diphthongs. మనకి 12 vowels ఉన్నాయి and diphthongs మనకి 4 ఉన్నాయి. Okay, ఏంటిది? I, OW, OI and U. I, OI first place, OW and U are third place. Second place diphthong మనకి లేదు. Right? Now I stands in first place means the stroke is written above the line. First place అంటే ఏంటి? ఇక్కడ కూడా సేమ్. మన vowels ఎలా ప్లేస్ చేస్తాము? ఫస్ట్ ప్లేస్ అయితే స్ట్రోక్ అబౌవ్ ద లైన్ రాస్తాం, లైన్ పైన రాస్తాం స్ట్రోక్. vowels ఎక్కడ పెడతాము? ఫస్ట్ ప్లేస్ లో బిఫోర్ వస్తే బిఫోర్ అంటే ముందు వస్తే ముందు, స్ట్రోక్ తర్వాత వస్తే తర్వాత ప్లేస్ చేస్తాం. అలాగే ఐ డిఫ్థాంగ్స్ కూడా మనము ఫస్ట్ ప్లేస్ అయితే అబౌవ్ ద లైన్ రాస్తాము, లైన్ టచ్ అవ్వకుండా పైన రాసేసి డిఫ్థాంగ్స్ కూడా ఫస్ట్ ప్లేస్ లోనే పెడతాం. ఫస్ట్ ప్లేస్ అయితే థర్డ్ ప్లేస్ లో అయితే సెకండ్ స్ట్రోక్ ముందు పెడతాము, అండ్ ఈ డిఫ్థాంగ్ కూడా థర్డ్ ప్లేస్ కాబట్టి సెకండ్ స్ట్రోక్ ముందు పెడతాం. మనకి సెకండ్ ప్లేస్ డిఫ్థాంగ్ లేదు. ఓకే, ఇది కంటిన్యూషన్. డిఫ్థాంగ్ సైన్ ఐ, మనకి ఐ డిఫ్థాంగ్ సైన్ ఉంది కదా. హౌ డు వి రైట్, హౌ డు ప్లేస్ ఐ డిఫ్థాంగ్? దిస్ ఇస్ ద సింబల్ ఆఫ్ ఐ డిఫ్థాంగ్. ఓకే, సో డిఫ్థాంగ్ ఐ, సైన్ ఐ మే బి అబ్రివియేటెడ్. అబ్రివియేటెడ్ మీన్స్ కట్ షార్ట్, షార్ట్ చేస్తాం, తగ్గిస్తాం. ఎలాగా? అబ్రివియేటెడ్ మీన్స్ షార్ట్ హ్యాండ్, మేక్ ఇట్ షార్ట్, కట్ షార్ట్, చిన్నగా రాయటం. ఓకే, డిఫ్థాంగ్ సైన్ ఐ మే బి అబ్రివియేటెడ్ when prefixed to. When prefixed అంటే pre అంటే ముందు. What is prefix means? Something we prefix, something we attach before two strokes is called prefix. Okay, ఏదైనా మనము ఒక స్ట్రోక్ కి ముందు జత చేసేది, ముందు అటాచ్ చేసేది, జాయిన్ చేసేది, కలిపేది, అది ప్రీఫిక్స్ అంటాం. ఓకే, now diphthong signs I diphthong when affixed to stroke M and L is abbreviated. L ఎలా రాస్తాం మనము? ఇది L. ఓకే, అండ్ M. L and M strokes ముందు మనకి I diphthong వినిపిస్తే, రైట్? If I diphthong comes before L and before M, this I diphthong is abbreviated. Abbreviated means cut short, make it short. How do we cut short I diphthong? See, I will. It's a phrase. Okay, phrase means 2 words joined together without lifting a hand. Phrase అంటే ఏంటి? 2 పదాలు కలిపి రాసేది, హ్యాండ్ చేతులు లిఫ్ట్ చేయకుండా, లేపకుండా కలిపి రాసేది ఫ్రేజ్ అంటాం. 2-3 పదాలు కలిపి రాసేది, మన చేయి ఎత్తకుండా కలిపి రాసేది ఫ్రేజ్ అంటాం. Joining of 2 or more words together without lifting a hand is called a phrase. Okay, now phrase I will. I is a word and will is a word. 2 words we are joining together without lifting a hand. ఈ 2 పదాలు మనము కలిపి రాస్తున్నాం. ఈ కలిపి రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఐ, మనకి ఐ సౌండ్ ఉంది కదా, ఇది ఐ డిఫ్థాంగ్. ఐ డిఫ్థాంగ్, ఐ అండ్ విల్. చూడండి ఎలా రాస్తాము. See how do we write? I will. Can we see this I diphthong complete? మనకి ఐ డిఫ్థాంగ్ ఇక్కడ కంప్లీట్ కనిపిస్తుందా? ఇది ఐ డిఫ్థాంగ్ మనం ఎల్ కి జాయిన్ చేస్తాం. ఐ విల్, ఇక్కడే అయిపోయింది ఐ డిఫ్థాంగ్. మనకి కనిపిస్తుందా? కనిపించట్లేదు, సగమే కనిపిస్తుంది. ఓకే, అలాగే ఐ యామ్, ఎల్ ముందు గాని ఎం ముందు గాని మనకి ఐ డిఫ్థాంగ్ వచ్చినప్పుడు సగమే కనిపిస్తుంది. ఐ డిఫ్థాంగ్ హాఫ్ బట్ is only seen. So I am, right? I am. This half part of I is not seen. Half part మనకి M కనిపించదు, I కనిపించదు. ఓకే, diphthong ow. Diphthong ow may be shortened. Again, I diphthong is shortened before L and M. L, M ముందు మనకి I diphthong తగ్గించి రాస్తాం, సగమే కనిపిస్తుంది. అలాగే ow diphthong, ow ఎలా రాస్తాం మనము? This is ow diphthong. Okay, ow diphthong may be shortened. ow diphthong కూడా మనము తగ్గించి రాస్తాం, అంటే కలిసిపోతాయి స్ట్రోక్ లో. ఇప్పుడు ow diphthong may be shortened when affixed to stroke N. Affixed means
affix to stroke n. Stroke n కి అటాచ్ అయినప్పుడు our diphthong మనకి సగమే కనిపిస్తుంది. Example, now, n and ow. Generally we write now, ow is the third place and n is the horizontal. Where do we write horizontal stroke? ఎక్కడ రాస్తాం మనము? Third place ఉన్నప్పుడు we write on the line. n రాసేసి and ow diphthong ఎక్కడ జాయిన్ చేస్తాము? Where do we join ow diphthong? Ow is the third place. Where do we place? After n. Where is after n? This is before, this is after. Third place. Generally, we place this ow diphthong like this. Okay, because ow is the third place. After n, we write like this. Children, see how it looks? It's looking awkward. Okay, so we don't write like this. Right? Now, ow diphthong, we can very easily write like this. Very easily we can study. Very fast we can write. And very easily we can recognize also. Okay, see, can you see this ow diphthong? This part is not seen. Ow diphthong ఇలా ఉంటుంది కదా, ఇలా కనిపిస్తుందా మనకి? కంప్లీట్ ow diphthong కనిపిస్తుందా? కనిపించదు. n లో జాయిన్ అయిపోయింది, కలిసిపోయింది n లో. సో ow diphthong అనేది స్ట్రోక్ n వచ్చినప్పుడు ow diphthong n లో కలిసిపోతుంది. ఓకే, చూడండి, సెపరేట్ రాస్తే ఇలా ఉంటుంది, ఇలా బాలే. n and ow ఈజీగా రాయొచ్చు, ఫాస్ట్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, sometimes I diphthong is placed. I diphthong తెలుసు కదా మనకి. I diphthong sometimes అప్పుడప్పుడు is placed other than its original place. I diphthong place ఏది? ఫస్ట్ ప్లేస్ లోనే పెడతాము. ఓకే, కానీ nigh, sound the word nigh, n-i-g-h, nigh. Which place? How many strokes we have? Nigh word sound చేయండి. n-i-g-h, g-h అది సైలెంట్. నైచ్ అనము, నై అంటాం. gh మనకి సైలెంట్. మనకి ఎన్ని స్ట్రోక్స్ కనిపిస్తున్నాయి? ఓన్లీ వన్ n. Which place I diphthong? First place. n above the line. ఎక్కడ పెట్టాలి? I diphthong. Nigh after n. Where is after n? Where is after n? Actually, we have to place here. Okay, n after is, we have to place this I diphthong here, but we don't place it here. Okay, see what happens. Actually, this is the original place. Nigh, n after, n before is this, and n after is this. Okay, since I diphthong ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? n తర్వాత వస్తుంది. ఇది n ముందు, n తర్వాత. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎక్కడ పెట్టాలి? n ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి here we have to place this I diphthong. Okay, ఇక్కడే పెట్టాం. Now read the word. Don't see the spelling. Now read this outline. How do you sound it? ఇప్పుడు చదవండి, అవుట్లైన్ చదవండి. ఏమవుతుంది? ఐన్ అవుతుంది. ఎందుకని? ఐ మనకి ముందు ఉంది కాబట్టి. See, we can see as I diphthong before n. So how do we read? We read it as ein. Is it ein or nigh? But the word is nigh. See, the outline is looking like ein. Okay, so we don't write this outline like this. We write nigh. Actually, this is the original place. The original place is the kani. Now read the word nigh. Where did we place? In the third place. Okay, read the word now. Nigh. It is placed after n. Now we can read it very correctly. But here, sometimes, even though if you place this diphthong sign in its correct place, for some words, it's not proper, least properly seen or properly read. Okay, మనం సరిగ్గా చదవము, కుదరదు. ఎందుకంటే ముందు వచ్చింది కాబట్టి ఐన్ అవుతుంది, నై అవదు. కానీ చూడండి, దాని ఒరిజినల్ ప్లేస్ ఇదే ఐ diphthong, కానీ మనం థర్డ్ ప్లేస్ లో పెట్టాం. ఇప్పుడు చదవండి, నై. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ కొన్ని వర్డ్స్ లో ఐ diphthong దాని ఒరిజినల్ ప్లేస్ లో రాయము, ఎందుకంటే ఇది రీజన్. ఓకే, నౌ ట్రైఫోన్. మనం diphthong నేర్చుకున్నాం కదా. నౌ టిల్ హియర్ we have learned diphthong. Diphthong means two vowel sounds in one syllable. ఒక్క సౌండ్ లో టూ vowel sounds మనకి ఒకటేసారి పలుకుతాం, అది diphthongs. ఓకే, నౌ ట్రైఫోన్ అంటే ఏంటి? ట్రై మీన్స్ త్రీ vowel sounds in one syllable. ఓకే, ఎలా? diphthong is already two and ట్రైఫోన్ అంటే ఇంకొక vowel అటాచ్ అవుతుంది. How do we attach? Do we suppose I diphthong, do we write this I and attach a dot vowel like this or attach a dash vowel like this? We can't write. Triphone means three vowel sounds in one syllable. Okay,
diphthong వెంటనే one more vowel వస్తుంది మనకి. Immediately after the diphthong sign, another vowel will come without any gap in between. Okay. So suppose I diphthong, this is I, plus any other vowel. Any other vowel means ఇక్కడ ఏదైనా vowel కానీ, dot vowel కానీ, either heavy dot or light dot or heavy dash or light dash, any vowel may come here. First, if you hear I diphthong, this is already two vowel sounds plus any other vowel. Immediately following diphthong, diphthong వెంటనే మనకి ఇంకొక vowel వస్తుంది, గ్యాప్ లేకుండా వెంటనే వస్తుంది కాబట్టి దట్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రైఫోన్. ఈ సౌండ్ ప్లస్ diphthong సౌండ్ మూడు కలిపితే మనకి ట్రైఫోన్ వస్తుంది. ఓకే, ఎలా రాయాలి? హౌ డు వి జాయిన్ దిస్ అనదర్ వోవెల్? మనము ఐ ఇలా జాయిన్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ఐ diphthong అండ్ ది స్మాల్ టిక్ ఇస్ అనదర్ వోవెల్. ఓకే, ఈ స్మాల్ టిక్ ఏంటి? అదే ఇంకొక అడిషనల్ వోవెల్, ఇంకొక వోవెల్. diphthong ఐ ఏమో రెండు వోవెల్స్, ఈ చిన్న టిక్ ఏమో ఇంకొక వోవెల్. అది ఏ వోవెల్ అయినా కావచ్చు, హెవీ డాట్ వోవెల్ కావచ్చు, లైట్ కావచ్చు, హెవీ డాష్ కావచ్చు, లైట్ డాష్, ఏదైనా వోవెల్ కావచ్చు. diphthong వెంటనే వస్తుంది, గ్యాప్ లేకుండా వస్తుంది. ఓకే, ఆ వోవెల్ ని, ఎక్స్ట్రా వోవెల్ ని మనము diphthong సైన్స్ కి ఇలా యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, చూడండి, diphthongs టూ సౌండ్స్, ఇదొక వోవెల్, త్రీ వోవెల్ సౌండ్స్, ఒక సింబల్ అయిపోయింది. ఓకే, అదే diphthong ఐ తర్వాత వచ్చినప్పుడు ఇలా యాడ్ చేస్తాం, చిన్న టిక్. నౌ ఔ, how do you place ఔ symbol? This is ఔ symbol plus any other vowel. ఔ symbol తర్వాత ఇంకొక vowel వస్తే, after ఔ symbol in a word, if another additional vowel comes, how do we write? We write like this. Let it be any vowel is placed like this. Okay. Now oi. How do you sound? How do you place this oi diphthong? We place this oi diphthong like this. Plus any other vowel. Oi diphthong after any other vowel. How do we add it? ఎలా యాడ్ చేస్తాం మనము? oi diphthong తర్వాత ఇంకేదైనా vowel, ఎక్స్ట్రా vowel వచ్చినప్పుడు మనము ఇలా రాస్తాం, అడిషనల్ వోవెల్ ఇలా ప్లేస్ చేస్తాం. అంతేగాని డాట్ వోవెల్, హెవీ డాట్ వోవెల్ వచ్చింది కదని ఇలా రాస్తామా, ఇలా ప్లేస్ చేస్తామా? ఇలా చేయము, చిన్న టిక్ అటాచ్ చేస్తాం ఇలాగా. ఐ తర్వాత వచ్చినప్పుడు టిక్ ఇలా రాస్తాము, ఆ తర్వాత వచ్చినప్పుడు చిన్న టిక్ వోవెల్ ఇలా రాస్తాం, ఆ తర్వాత వచ్చినప్పుడు ఇలా రాస్తాం. ఓకే, అండ్ యూ diphthong is placed like this. Okay, this is U diphthong. U diphthong is placed like this plus any other vowel. This is U diphthong and this is another additional vowel. చూసారా, diphthong signs వెంటనే ఇంకొక vowel వచ్చింది కాబట్టి ఆ ఎక్స్ట్రా vowel మనము చిన్న టిక్ లాగా ఎలా అటాచ్ చేస్తాము. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ట్రైఫోన్. 3 vowel sounds in one syllable. A small tick attached to a diphthong sign represents any vowel. This sign represents any vowel immediately following the diphthong. ఈ సైన్ మనకి వెంటనే వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్, diary. Sound the word diary. DIARY. We don't call it as diary. మన సౌండ్ కామన్ గా అలాగే ఉంటుంది, డైరీ అంటాం, కానీ డైరీ కాదు, డైరీ. డి అంటే మనకి స్టోర్. ఎన్ని స్టోర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? హౌ మెనీ స్టోర్స్ we have here? D and R. Now which R do we write? Diary. There is vowel coming after final R, so we write upward R. Last R తర్వాత మనకి vowel వినిపిస్తుంది కాబట్టి రే రాస్తాము. సో ఎన్ని స్టోర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? డైరీ, D and R, that is రే. Now I ఏంటి? What is I? A diphthong. I is a diphthong. Okay. What is A? I is a vowel. When this A vowel is coming, ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ vowel? I వెంటనే వచ్చింది కదా. D తర్వాత డైరీ, I diphthong and I is a vowel కదా. I వెంటనే మనకి vowel వచ్చింది, ఆ vowel మనము ఇలా అటాచ్ చేస్తాం, ఈ vowel మనము ఇలా అటాచ్ చేస్తాం, డైరీ. సో వెంటనే diphthong వెంటనే ఇంకొక vowel వచ్చేస్తుంది, గ్యాప్ లేకుండా వస్తుంది. సో immediately after the diphthong sign we get another vowel without any gap. So that vowel is placed with the help of a small tick. It's attached to this diphthong. So diary, I is the first place, right? Where do you place I diphthong? After D తర్వాత I diphthong పెడతాము. అలాగే diary,
and a. Di-a, then re. There's a vowel after r. R tarvata manaki vowel undi kabatti diary. Okay. Towel. Sound the word towel. Towel. How many strokes we have here? Any strokes vinpistunnai? T and L. Now, how is which place? Third place. Write T through the line and join L to it. Okay. T through the line rasesi L join chestam. Enduku? How manaki third place diphthong kabatti. Okay. Now, tow. Towel. Ow. How manaki diphthong. Okay. Towel antama? Towel. Towel anamu. Way sound raakuddu ikkada. Towel. Ow. A. Ow is a diphthong. Okay. A is a vowel. When this vowel is coming, see, immediately after this diphthong, can we see any gap here in between ow and a? No. Ow tarvata ventane manaki vowel vinpistundi. Towel. Ow. A. Ow and a and L. Normal stroke. How many strokes we have here? 2. T and L. T is through the line. Since ow diphthong manaki third place kabatti T through the line and L join cheyandi. Third place vowel ekkada pedtam manamu? Before second stroke. Alage towel kuda ow diphthong kabatti third place before L. Before L manamu tow L. Okay. Loyal. How many strokes we have here? Any strokes vinpistunnai? Sound cheyandi. L-O-Y-A-L. Loyal. Oi-a. Oi is again oi diphthong. A place. Which place it is? First place. So write L above the line. Loyal. L and L. Write L above the line and one more L. Now where do you place this oi diphthong? Since it's the first place. Oi diphthong manaki first place kabatti loyal. Oi-a. Oi ventane manaki we are getting a vowel. Oi ventane manaki a vowel vastundi. Ela rayaladi? Inka touch cheyandi. That's all. Loyal. L above the line and L. Oi is first place. Write L above the line. Now write oi and a. Oil. Loyal. Okay. Now fewer. Fewer. U-A. Right? Fewer. Fewer. U-A. F-E-W. Few. Sound cheyandi. F-E-W emotundi. Few antam. E-R-R. Fewer. Your. So few. How many strokes we have? Any strokes unnaya manaki ikkada? F and R. A-R rayali. There is no vowel after R. So we write downward R. R tarvata manaki vowel ledhu kabatti downward R rastam. Okay. F through the line. Endukani? U diphthong is third place kabatti write F through the line and R. Downward R. Now third place U-R. U is a U diphthong. Fewer. Few. U diphthong plus R. A vowel. Kada? ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి ఈ వోవెల్? వెంటనే డిఫ్థాంగ్ వెంటనే వచ్చింది. గ్యాప్ ఉందా? There is no gap. So fewer. U diphthong and A is attached here. Since is the third place, ఎక్కడ పెడతాం third place diphthong కానీ vowel కానీ? Second stroke ముందు. Second stroke ఏంటి? R. R ముందు third place ఎక్కడ? R first place ఇది, second place ఇది and third place here. So we place this third place diphthong here. Is it clear? So these are triphone. Triphone means 3 vowel sounds in one syllable. That is diphthong. Already diphthong carries 2 vowel sounds plus any other vowel, additional vowel. Diphthong tarvata ఇంకొక vowel additional గా మనకి వినిపిస్తుంది. గ్యాప్ లేకుండా diphthong వెంటనే వస్తుంది, ఏం గ్యాప్ ఉండకుండా. ఓకే, ఆ vowel ని ఎక్స్ట్రా vowel ని మనము diphthong signs కి యాడ్ చేస్తాం ఇలాగా. ఐ, ఆ, ఓయ్. ఇది ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. మీరు చక్కగా ఈ వర్డ్స్ అన్ని సరిగ్గా పలికితే మీకు ట్రైఫోన్ సౌండ్స్ క్లియర్ గా వినిపిస్తాయి. ఓకే, ఫస్ట్ ప్లేస్ అయితే అబౌవ్ ద లైన్, థర్డ్ ప్లేస్ అయితే త్రూ ద లైన్, మనకి సెకండ్ ప్లేస్ diphthong ఎలాగో లేదు. ఓకే, సో నో కన్ఫ్యూజన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ వీ హ్యావ్ జస్ట్ వన్ మోర్ రూల్, వి జస్ట్ సీ టు ఇట్.
Now the last point is abbreviated W. Abbreviated W means, abbreviation means making short of what the sound of way or the symbol way is shortened. Abbreviated W. The sound of way is shortened is called abbreviated W, right? Now what is this abbreviated W? The sound of way or the stroke is shortened. చిన్నగా రాస్తాం. ఎలాగా? ఇప్పుడు before initial sound of way, initial అంటే starting, first, beginning, sound of way వచ్చినప్పుడు, right? Initial sound of way before K, G, M and R. How do we write K? This is K, this is G, this is M and R. Okay. Now before K, before G, before M and before R. It might be both R's, either downward R or upward R. మనకి K ముందు గాని, G ముందు గాని, M ముందు గాని, R ముందు గాని సపోజ్ మనము వే సౌండ్ గనక వినిపిస్తే, ఓకే, ఇనిషియల్ సౌండ్ అంటే స్టార్టింగ్ సౌండ్ మనకి ముందుగా వచ్చే సౌండ్ మనకి వే ఉన్నట్లయితే ఎప్పుడు ఏ స్ట్రోక్ ముందు K, G, M, R వీటి ముందు మనకి వే సౌండ్ గనక వినిపిస్తే ఎలా రాస్తాము? రిటన్ విత్ రైట్ సెమీ సర్కిల్. రైట్ సెమీ సర్కిల్ అంటే ఇది సర్కిల్, ఓకే, దీన్ని హాఫ్ కట్ చేస్తాం. ఎలా అవుతుంది? ఏమవుతుంది? ఇది లెఫ్ట్ సెమీ సర్కిల్, ఇది రైట్ సెమీ సర్కిల్, ఓకే, ఇలా రాస్తాం మనం. దిస్ విల్ గివ్ ద సౌండ్ ఆఫ్ వే. ఇది మనకి వే, రైట్ సెమీ సర్కిల్, ఇది రైట్ సెమీ సర్కిల్ కదా, రైట్ సెమీ సర్కిల్ మనకి వే సౌండ్ వినిపిస్తుంది. ఎప్పుడు రాస్తాము? సపోజ్ పుట్టి వే అనుకోండి, జస్ట్ వే. హౌ డు రైట్ వే? వి రైట్ విత్ స్ట్రోక్ వే. పుట్టి వే ఉన్నప్పుడు స్ట్రోక్ వే రాస్తాం. ఎందుకని? మనకి ఇక్కడ వొవెల్ ఉంది కాబట్టి స్ట్రోక్ వే రాయాలి. కానీ వే సౌండ్ మనకి కే ముందు గాని, గే ముందు గాని, ఎంఆర్ ముందు గాని మనకి వే సౌండ్ కనుక వినిపిస్తే రైట్ సెమీ సర్కిల్ తో రాస్తాం, ఇలా రాస్తాం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్, వీక్. సౌండ్ వర్డ్ వీక్, వే అండ్ కే. మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? కే ముందు మనకి వే సౌండ్ వినిపిస్తుంది. ఓకే, బిఫోర్ కే we hear the sound of way. Okay, before K we are hearing the sound of way. How do we write? With right semicircle. Right semicircle means like this. Reverse of C. So which place? Weak. How many strokes we have? One is way, that is right semicircle. And K, which place? Weak. E, third place. So K is a horizontal. We don't write K through the line. Okay, we write right semicircle way and K. Where to place the vowel? Because K is a third place, we write the stroke on the line. మనకి third place vowel వచ్చింది కాబట్టి K horizontal stroke కాబట్టి third place on the line రాస్తాము. vowel ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తాము? Weak. సౌండ్ చేయండి, weak. Before K, before K వినిపిస్తుంది. Before K ఎక్కడ? ఇది K ముందు కదా, first place, second place, third place. Third place weak. E, heavy dot vowel. Okay, weak. Now we take an example for gay. Sound the word wig, way and gay. So initially మనకి స్టార్టింగ్ మనకి వే సౌండ్ వినిపిస్తుంది. ఎప్పుడు కే ముందు వినిపించింది రైట్ సెమీసర్కిల్ రాసాం. అలాగే గే ముందు కూడా వినిపిస్తుంది కదా, విగ్, వే అండ్ గే. గే ముందు మనకి వే సౌండ్ వినిపిస్తుంది కాబట్టి ఎలా రాయాలి? రైట్ సెమీసర్కిల్ వే. అండ్ విచ్ ప్లేస్? ఈ థర్డ్ ప్లేస్. ఏ స్ట్రోక్? Gay. That's all. Since gay is also a horizontal stroke, we write it on the line. Gay kuda manaki horizontal stroke kabatti
ఈ థర్డ్ ప్లేస్ వచ్చింది కాబట్టి మనం స్టోక్ ఆన్ ద లైన్ రాస్తాము. ఓకే, రైట్ సెమిసర్కిల్ వే అండ్ గే. రైట్, where do you place third place vowel? Before second stroke. No, before second stroke. మనకు ఒకటి స్ట్రోక్ ఉంది కదా, కే గే ముందు, గే ముందు థర్డ్ ప్లేస్ ఇది థర్డ్ ప్లేస్. చూసారా, ఒకటి కే ముందు వే వచ్చినప్పుడు ఎలా రాసాము, రైట్ సెమిసర్కిల్. అలాగే గే ముందు వచ్చినప్పుడు ఎలా రాసాము, రైట్ సెమిసర్కిల్. వోమనిష్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, కే గే ఎం ఆర్ ముందు వే వచ్చినప్పుడు, రైట్, బిఫోర్ కే గే ఎం ఆర్. నౌ వి హావ్ సీన్ బిఫోర్ కే ఇఫ్ వే కమ్స్ we have written with right semicircle. Before గే way came, we will have written with right semicircle. Now womanish, womanish. How many strokes we have here? One is way. Okay, then m, n and ish. M, n are horizontal strokes, right? The next stroke ish will show the position of m. A place lo undi m రాయాలి మనము, womanish. Third place. Before m మనకి వే సౌండ్ వినిపిస్తుంది, ఎలా రాయాలి, రైట్ సెమిసర్కిల్. ఎన్ని స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, వోమనిష్, ఎం ఎన్ ఇష్. ఎం ఎన్ మనకి హారిజాంటల్ స్ట్రోక్, ఇష్ విల్ కమ్ త్రూ ద లైన్ కదా. సో రైట్ సెమిసర్కిల్ వే, ఎం ఎన్ అండ్ ఇష్ విల్ కమ్ త్రూ ద లైన్. ఓకే, వోవెల్ ప్లేస్ చేయండి ఇప్పుడు. వుమ్, దిస్ ఇస్ రైట్ సెమిసర్కిల్ వే. ఎందుకని, ఎం ముందు వే వచ్చింది కాబట్టి రైట్ సెమిసర్కిల్ రాసాం. వుమ్, ఉమ్, బిఫోర్ ఎం కదా, ఏ వోవెల్, ఊ డాష్ వోవెల్. వుమ్, మా, ఆఫ్టర్ ఎం, ఆఫ్టర్ ఎం ఇస్ దిస్. నౌ వో మా, దెన్ నిష్, ఎన్ ఇష్, మధ్యలో థర్డ్ ప్లేస్ వోవెల్ ఉంది, ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, ఎన్ తర్వాత థర్డ్ ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి ఎన్ తర్వాత స్ట్రోక్ ఇది ఇష్, ఇష్ ముందు థర్డ్ ప్లేస్ లో పెడతాం. ఓకే, నౌ సౌండ్ ద వర్డ్. దిస్ ఇస్ వుమ్, మా అండ్ నిష్. Now, so before K we have seen, before G we have seen, and before M also we have seen. What abbreviated W? Before K, K, M and R, if we hear the sound of W initially, we represent it with the help of a right semicircle. Okay. Now R to them. Now R. Sound the word war. How to write? Before R, we hear the sound of way. How do we write? ఎలా రాయాలి, ఆర్ ముందు కూడా మనకి వే సౌండ్ వినిపిస్తుంది, ఎలా రాయాలి, రైట్ సెమిసర్కిల్ వే అండ్ ఆర్. ఏ ఆర్ రాయాలి, విచ్ ఆర్ టు బి రిటన్, downward ఆర్. వై, బికాస్ there is no vowel after ఆర్, we write downward ఆర్. war, before ఆర్, రైట్ సెమిసర్కిల్ వే అండ్ ఆర్. war, before ఆర్ మనకి, before ఆర్, before R we hear the vowel, so we place it before R. Why downward R? There is no vowel after R. Okay, R. Suppose worry. Now worry, again R. Which R to be written? Upward R. Why? Because there is no vowel after R. There is vowel after R. We write upward R. Worry, much. Second place, light dash. Okay. This is abbreviated W. Suppose abbreviated W, first point and second point. Suppose if a vowel precedes way, vowel precedes ante way mundu, preceding ante mundu. If a vowel precedes, em vastundi, oka vowel ganaka way sound mundu vaste మనం స్ట్రోక్ రాయాలి. If a vowel precedes way, stroke way must be written. ఎందుకని, సపోజ్ ఇక్కడ ఏముంది, వీక్, మనకి ఇక్కడ వే ముందు మనకి వొవెల్ వస్తుందా, లేదు, కాబట్టి రైట్ సెమిసర్కిల్ రాసాం. ఒకవేళ వొవెల్ కనుక ఉంటే వే ఎలా రాయాలి,